plant growth and regulators. So plant growth and development law we'll discuss about the only plant growth regulators మాత్రమే మనకు syllabus లో ఉంది. ఓకేనా? ఓజ్ ఆర్ రైటింగ్ ఫర్ ఏపీ సిలబస్ వాళ్ళకు అయినా టీఎస్ వాళ్ళకు కూడా సేమ్ సిలబస్ ఉంది. ఓకేనా? ఓన్లీ ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ గురించి ఇచ్చాడు. ఓకేనా? డెవలప్మెంట్ లేదు, ఫోటో పీరియడ్ లేదు, సీడ్ డార్మినెన్సీ ఏమీ లేవు. సో చూడండి. సో వాట్ ఈస్ ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్? నార్మల్ ఫిజియలాజికల్ ఫంక్షన్లో ఓకేనా సెల్ డివిజన్ కానీ లీఫ్ ఫార్మేషన్ కానీ ఓకేనా బ్రాంచెస్ ఫార్మేషన్ ఫ్రూట్ ఫార్మేషన్ ఇలాంటి వాటికి కొన్ని కెమికల్ కాంపోనెంట్స్ విల్ బి యూస్ఫుల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హార్మోన్స్. ఓకేనా విచ్ హార్మోన్స్ విల్ బి హెల్ప్ టు నార్మల్ ఫిజియలాజికల్ ఫంక్షన్ టు డెవలప్మెంట్ అండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ రెగ్యులేటర్స్. సో మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఆక్సిన్స్, సైటోకైనిన్స్, జిబ్బెలిన్స్, ఓకేనా ఎథిలిన్, అబ్సైసిక్ యాసిడ్ ఇలా ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ది ఆక్సిన్స్. Yes, no, strategies also not there, but I am in this class teaching for the AP purpose. Okay, na this crash course is belongs to two peoples. Okay, na two stages కోసం తయారు చేసినాం కాబట్టి okay na we are discussing also. Okay, na briefly. So first auxins. So main auxins are first discovered by Charles Darwin and Francis Darwin. ఎవరన్నా first discovered by Charles Darwin and his son Francis Darwin in canary grass of Coleoptilis. Okay, Coleoptilis means tips of the grasses. Okay, it's called as Coleoptilis. Yes, no. Regularly this is common. Okay, regularly this is common. After chapter, we'll ask the questions. Okay, don't worry about that. So, first Charles Darwin and son Francis Darwin is conducted experiment in canary grass of Coleoptilis and tips. He observed that they will be bent toward the sunlight. Okay, the grass tips will be bent. So, diagram lo di. Okay, first I will complete chapter and questions. Nana. First I will complete this chapter and questions. After that, I will go to next one. Now, చూడండి discovery of auxins lo. Auxins on the seedlings will be cut the canary glass. ఓకేనా టిప్స్ కట్ చేసి ఇక్కడ అగార్ ప్లేట్ నుంచి చూస్తే ఓకేనా దే విల్ బెండ్ టువర్డ్ ద సన్లైట్. సో ఈ సేస్ దట్ సమ్ ఆఫ్ ది కెమికల్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్స్ ఆన్ ది టిప్స్ దే హెల్పింగ్ ఇన్ ది గ్రోయింగ్ అని చెప్పారు. ఓకేనా సో ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ ప్రూవ్ బై ఎఫ్డబ్ల్యూ వెంట్. ఓకేనా ద కొలియాప్టాలిస్ ఆఫ్ ఓట్ సీడ్స్. ఓకేనా ఇట్ గివ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఆక్సిన్స్. ఓకేనా ఆక్సిన్స్ ద టర్మ్ ఎవరు ఇచ్చారు? ఎఫ్డబ్ల్యూ వెంట్. ఫస్ట్ టైం ఎవరు చేశారు? చార్లెస్ డార్విన్ అండ్ హిస్ సన్ ఫ్రాన్సిస్ డార్విన్ ఇన్ కెనరీ గ్రాస్ అండ్ వెంట్ ఇన్ కొలియాప్టాలియా ఆఫ్ ఓట్ సీడ్స్ లో దే విల్ బి డూయింగ్ ద ఎక్స్పెరిమెంటలీ ప్రూఫ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ జిబ్బెలిన్స్ ఈజ్ Kurosawa is observed that in the backache or foolish seedling disease. Okay, backache or foolish seedling disease in rice. Okay, in rice plant. Okay, the Gibberella fusicorae fungi this cause the diseases. Okay, Gibberella fusicorae and fungi మనకు రైస్ లో బ్యాకేన్ ఆర్ ఫూలిష్ సీడ్లింగ్ అనే డిసీజ్ ని కాజ్ చేస్తుంది. దాన్ని ఫిల్టర్ చేసినప్పుడు ఓకేనా దాని నుంచి దే హ్యావ్ ది వన్ జిబ్బెరిలిన్ అనే హార్మోన్ ని దే విల్ బి ఎక్స్ట్రాక్టెడ్. ఓకేనా ఆ జిబ్బెరిల్లా ఫ్యూజికోరియా అనే ఫంగైలో ఓకేనా సమ్ ఆఫ్ ద గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ ఉన్నాయి చెప్పింది ఎవరు? జిబ్బెరిలిన్ బై కురసోవా. నెక్స్ట్ సైటోకైనిన్స్. స్కూగ్ అండ్ హిస్ కో వర్కర్స్ ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ ద ఇన్ టొబాకో స్టెమ్ అదేవిధంగా వాస్కులర్ టిష్యూ అండ్ ఈస్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అండ్ కోకోనట్ మిల్క్ ఆఫ్ డిఎన్ఏలో దే విల్ బి ఎక్స్ట్రాక్టెడ్. అంటే టిష్యూ కల్చర్ సిస్టంలో మన క్యాలస్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆ క్యాలస్ నుంచి దే విల్ బి ఎక్స్ట్రాక్టెడ్. ఓకేనా అండ్ స్కూగ్ అండ్ మిల్లర్ దే గివ్ ద టర్మ్ ఆఫ్ కైనెటిన్ ఆర్ జియాటిన్. ఓకేనా సైటోకైనిన్స్ కి మరో పేరు ఏంది? కైనెటిన్ ఆర్ జియాటిన్ అంటాం. ఓకేనా సో Skoog and Miller give the term of kinetin. First, Skoog and co-workers
ఏం చెప్పారు? టొబాకో స్టెమ్ నుంచి ఆ వాస్కులర్ టిష్యూలో విధంగా కోకోనట్ మిల్క్లో దే విల్ బి అబ్జర్వ్ దిస్ సైటోకైనిన్స్. నెక్స్ట్, ఇథిలిన్ ప్రపోజ్డ్ బై కజిన్స్ ఇన్ ఆరెంజెస్. ఓకేనా, ఆరెంజ్ ఫ్రూట్స్లో ఎక్స్పోర్ట్ బై కజిన్స్. అదేం చెప్పాడు? ఇది వన్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ హార్మోన్ అని చెప్పాడు. ఓకేనా, ఇథిలిన్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ గ్యాస్ హార్మోన్. నెక్స్ట్, ABA. Three scientists are individually work on some chemical substances, that is inhibitors, Darwin and abscission. ఓకేనా, ఇన్హిబిటర్, డార్మిన్ అండ్ అబ్సిషన్ ఎలా జరుగుతుంది? ఈ 3 స్టెప్స్ మీద సైంటిస్ట్ రీసెర్చ్ చేస్తూ ఈ ముగ్గురు కలిసి ఏం చెప్పారు మనకు? అబ్సైసిక్ యాసిడ్ అని ఉంటుందని చెప్పారు. ఓకేనా. నెక్స్ట్, సో ద వెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చూడండి ఇక్కడ. The went give the agar blocks and observe the substances from coleoptile tips that promote the growth of cells. చూడండి ఇక్కడ మీకు they will be cut the tips, అవునా, and give the agar plate. agar plate పెట్టినప్పుడు దాని నుంచి they will be absorb the minerals and nutrients and they will be bent toward the sunlight. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ చూడండి మనం. సో ఆఫ్సైడ్ బ్లాక్స్ కర్వ్ అండ్ కర్వేచర్. సో ఇలా కర్వ్ అవుతున్నాయి కదా. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. మీరేనా, ఇది కూడా ఉంది. వేరేనా, ఓన్లీ ఆక్సిన్, సైటోకైనిన్స్, జిబ్బెల్స్ ఇవే ఉన్నాయి. ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో substances causing the curvature of the coleoptile tips of by the hormones. ఓకేనా, some of the hormones are present on the tips. ఓకేనా, they will be help to plant growth అని చెప్పారు. సో now various type of natural and synthetic plant growth regulators. ఓకేనా, మనకి ఇక్కడ నుంచి one question has chance to ask. అంటే మనకి ఉన్న ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్లో ఏవి సింథటిక్, ఏవి న్యాచురల్. ఓకేనా, న్యాచురల్ అంటే మనకు ప్లాంట్లో న్యాచురల్గా అవైలబిలిటీ ఉన్నవి. అదేవిధంగా సింథటిక్ మీన్స్ అంటే కెమికల్ కాంపోనెంట్ ద్వారా వచ్చేటివి. ఓకేనా, చూడండి. ఫస్ట్ వన్ దట్ ఈస్ ఆక్సిన్స్. నెక్స్ట్ జిబ్బెరలిన్. సో ఆక్సిన్లో మనకు ఇండోల్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ న్యాచురల్లీ అవైలబుల్ ఇన్ ది ప్లాంట్ పార్ట్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకి ఇది రూట్ టిప్స్, అదేవిధంగా షూట్ టిప్స్ లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆక్సిన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ రూట్ టిప్స్ అండ్ షూట్ టిప్స్. సో ఇండోల్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ ద న్యాచురల్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది ప్లాంట్ పార్ట్స్. నెక్స్ట్ నాఫ్థలిన్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ NaA, అదేవిధంగా 2,4-డైక్లోరోఫినాక్సీ ఎస్టిక్ యాసిడ్ 2,4-D. నెక్స్ట్ 2,4,5-T ట్రైక్లోరోఫినాక్సీ ఎస్టిక్ యాసిడ్. ఎగ్జామ్లో ఎలా ఇస్తామన్నా NaA 2,4-D అదేవిధంగా 2,4-T అని ఇస్తాడు. ఓకేనా, అదేవిధంగా IAA ఇచ్చి దీనిలో మనకి ఏది న్యాచురల్, ఏది సింథటిక్ అంటాడు. ఓకే, సో ఇండోల్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ న్యాచురల్లీ అవైలబుల్ ఇన్ ప్లాంట్ పార్ట్స్. సో నెక్స్ట్ వన్ సింథటిక్ ఏమొస్తాం మనకు? నాఫ్థలిన్ ఎస్టిక్ యాసిడ్, డైక్లోరోఫినాక్సీ ఎస్టిక్ యాసిడ్, అదేవిధంగా ట్రైక్లోరోఫినాక్సీ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ సింథటిక్ హార్మోన్స్. సెకండ్ వన్ జిబ్బెరలిన్. సో జిబ్బెరలిక్ యాసిడ్ పై జిబ్బెరెల్లా ఫ్యూజికోర్ అయిన ఫంగై ద్వారా దే విల్ బి న్యాచురల్లీ అవైలబుల్. నెక్స్ట్ GA3, GA4, GA7, GA9 మనకి ఇవన్నీ సింథటిక్ గా. ఓకేనా, will supply from outside chemicals ద్వారా they will be supply the gibberellins. Now cytokinin. So cytokinin have the 4-hydroxy methyl and butane amino acid, also called as aminopurine. Can also called as aminopurine. And మరో పదం ఇక్కడ జియాటిన్.
ఓకేనా, మరో పేరు జియాటిన్. ఓకేనా, దీని కెమికల్ నేమ్ ఇస్తుంది మేడం అమైనో ప్యూరిన్స్ అంటాం. ఓకేనా, సో సైటోకైనిన్స్ కామన్ నేమ్. మనం ఇక్కడ ఉన్నాం కైనటిన్ అన్నాం, అదేవిధంగా జియాటిన్ ఇస్ న్యాచురలీ అవైలబుల్. నెక్స్ట్, furfural aminopurine, it is a kinetin, it is present in synthetically. Next, benzyl aminopurine, this both are synthetically supply from outside. So మనకి naturally and synthetic cytokinins in plant growth regulators. Next, ethylene మనం చెప్పుకున్నాం గ్యాస్ హార్మోన్. ఓకేనా, గ్యాస్ హార్మోన్, that is ethylene. Next, chloroethyl phosphonic acid and ethanol is the ethofan. Okay, ethofan అనేది దాంట్లో మన కెమికల్ కాంపోనెంట్. దీస్ ఆర్ సింథటిక్ ethylene and అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఇన్హిబిటర్ ఆర్ రిటార్డెంట్ మీన్స్ స్టాప్ ద గ్రోత్. ఓకేనా, రిటార్డెంట్ మీన్స్ స్టాప్ ద గ్రోత్, దట్ ఈస్ అబ్సైసిక్ యాసిడ్. సో మేలిక్ హైడ్రోడైజ్ యాసిడ్, అదేవిధంగా ట్రై ఇండో బెంజోయిక్ యాసిడ్, మార్ఫాక్షన్, అలార్ ఇవన్నీ మనకి ఏమవుతాయి, మనకు సింథటిక్ అబ్సైసిక్ యాసిడ్. సో మనకు దీంట్లో మనకు ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్, ఓకేనా, విచ్ విల్ బి హెల్ప్ ఇన్ ప్లాంట్ గ్రోత్ డెవలప్మెంట్లో మనకి ఏమవుతుంది, మనకు ఫస్ట్ ఆక్సిన్స్, ఓకేనా, సైటోకైనిన్స్, అదేవిధంగా జిబ్బరెలిన్స్. ఓకేనా, ప్లాంట్ గ్రోత్ని స్టాప్ చేసేది, ఓకేనా, ప్లాంట్ గ్రోత్ని స్టాప్ చేసేది అబ్సైసిక్ యాసిడ్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఇలా అడుగుతారు క్వశ్చన్స్, విచ్ హ్యావ్ ది ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్. ఓకేనా, ఆక్సిన్, సైటోకైనిన్స్, జిబ్బరెలిన్స్ మోస్ట్లీ హ్యావ్ ది ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్. మరి ప్లాంట్ గ్రోత్ ఇన్హిబిటర్స్ ఏది అంటాడు, దట్ ఈస్ అబ్సైసిక్ యాసిడ్. మరి ఇథిలిన్, ఇథిలిన్ ఈస్ కమ్స్ ఇన్ ది టూ పార్ట్స్. అంటే మనకి ఇథిలిన్ దేంట్లో వస్తుందన్న ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. సమ్ టైమ్ ప్లాంట్ గ్రోత్ ఇన్హిబిటర్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇథిలిన్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఏ ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్ అండ్ సమ్ టైమ్ ప్లాంట్ గ్రోత్ ఇన్హిబిటర్స్. సో అందుకని ఏం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ, ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆక్సిన్స్, సైటోకైనిన్స్ అండ్ జిబ్బరెలిన్స్. ఓకేనా, కంప్లీట్లీ ప్లాంట్ గ్రోత్ ఇన్హిబిటర్ అంటే ఏబిఏ. ఓకేనా, ప్లాంట్ గ్రోత్ ఇన్హిబిటర్స్ ఇథిలిన్ అండ్ ఏబిఏ కలిసి ఇస్తే ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఓన్లీ ఏబిఏ ఇస్తే ఏబిఏ పెట్టండి. ఓకేనా, సో ఇథిలిన్ ఎందుకంటే రెండు ఫంక్షన్స్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది డిఫరెంట్. నౌ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది హార్మోన్స్ అండ్ ఆక్సిన్స్ వేర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, ఆక్సిన్స్ ప్లాంట్స్ లో ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి, అదేవిధంగా ఏ ఏ ప్లేస్ లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి, అండ్ దే హ్యావ్ ది మేజర్ ఫంక్షన్స్ అన్నాడు. మేజర్ ఫంక్షన్స్ చూడండి, ఆక్సిన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది ఇండోల్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ naturally hormone. It is present in the మన ఇక్కడ సైటోకైనిన్స్ అది మనకు కూడా న్యాచురల్ ఉంటాయి, సింథటిక్ ఉంటాయి. ఓకేనా, న్యాచురల్ ఆర్ 6 హైడ్రాక్సీ మిథైల్ బ్యూటైన్ అమైనో ప్యూరిన్, ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ జియాటిన్. సో జియాటిన్ ఇస్ అ న్యాచురల్ cytokinins. Synthetic is kinetin and benzyl amino. Purine is the synthetic. So ethylene is the gaseous hormone and that is ethylene. So 2-chloro ethyl phosphoric and ethanol and ethofan is the synthetic hormone. Okay na? Ethofan is the synthetic hormone by ethylene. Next, inhibitor or retardant stop the growth, that is abscisic acid. Okay, these are only synthetic gaane untayi nana. Okay, abscisic acid always in synthetic. Okay, malic hydric acid and 2 3 4 try indo benzoic acid. Next, marfaxane alar cycol మనకి ఇవన్నీ ఏమవుతాయి, మనకు సింథటిక్ అబ్సైసిక్ యాసిడ్. సో ఎగ్జామ్లో విచ్ హ్యార్ ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ అంటే, ఓకేనా, కంప్లీట్లీ ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ అంటే మనకు ఆక్సిన్స్, cytokinins and gibberellins are comes in the
ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్. ఓకేనా? ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో ఆక్సిన్, సైటోకైనిన్స్, జిబ్బైలిన్స్ ప్లస్ ఎథిలిన్ ఈ 4 కలిపిస్తే అప్పుడు ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఒకవేళ ఎథిలిన్ ఇవ్వకుండా ఆక్సిన్, సైటోకైన్, జిబ్బైలిన్ ఇచ్చినా కరెక్టే అవుతుంది. ఓకేనా? కంప్లీట్ ప్లాంట్ గ్రోత్ ఇన్హిబిటర్ దట్ ఈస్ అబ్సైసిక్ యాసిడ్. ఓకేనా? సో ఎథిలిన్ కమ్స్ ఇన్ ది 2 పార్ట్స్. ఓకేనా? దాని యొక్క ఫంక్షన్ ఆధారంగా గ్యాసెస్ హార్మోన్ కాబట్టి ఇక్కడ సో దే హ్యావ్ ది గివ్ ద 2 పార్ట్స్ వస్తాయి. ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్లో వస్తుంది, అదేవిధంగా ప్లాంట్ గ్రోత్ ఇన్హిబిటర్లో కూడా వస్తుంది. ఓకేనా? ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో విచ్ హ్యావ్ ది ప్లాంట్ గ్రోత్ ఇన్హిబిటర్స్ అని ఇచ్చి ఏబిఏ ప్లస్ ఎథిలిన్ 2 ఇచ్చినా కరెక్టే. ఓకేనా? ఓన్లీ ఏబిఐ ఇస్తే ఏబిఐ పెట్టండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో మనకి ఇది ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్. నౌ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్, యాక్చువల్గా మనకు ఆక్సిజన్స్ మనకు ప్లాంట్స్లో ఉంటాయని తెలుసు. దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఫిజియలాజికల్ ఫంక్షన్స్ అని తెలుసు. మరి ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి, ఏ ప్లేస్లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి ఇవి చూడండి. ఆక్సిజన్స్ సో ఎంబ్రియో ఆఫ్ సీడ్, ఎందుకు ఎంబ్రియో ఆఫ్ సీడ్? ద ఎంబ్రియో డెవలప్ టు సీడ్స్. సీడ్స్ మనకి ఏమొస్తాయన్నా, సీడ్ సిస్టమ్ నుంచి రూట్ అండ్ స్టెమ్ కదా, ప్లమ్యూల్ అండ్ రాడికల్ అక్కడ ఉంటుంది మనకు. సో ఆ ప్లమ్యూల్ అండ్ రాడికల్లో ఇవి ఆక్సిజన్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మెరిస్టమ్స్ ఆఫ్ ఎపికల్ బర్డ్స్ అంటే గ్రోయింగ్ పార్ట్స్, మన చిన్న బర్డ్స్ ఫామ్ అవుతాయి కదన్నా, గ్రోయింగ్ పార్ట్స్. సో ఆ ఎపికల్ బర్డ్స్ అపెక్స్ పార్ట్లో. ఓకేనా? అదేవిధంగా యంగ్ లీవ్స్లో ఆక్సిజన్స్ విల్ బి ప్రజెంట్. నెక్స్ట్ ద మేజర్ ఫంక్షన్ ఈస్ స్టిమ్యులేట్ ద స్టెమ్ ఎలాంగేషన్. ఓకేనా? ఎప్పుడు లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఓన్లీ, తక్కువ ఆక్సిజన్స్ ఉన్నప్పుడు ఓకేనా, స్టిమ్యులేట్ ద స్టెమ్ ఎలాంగేషన్. నెక్స్ట్ రూట్ గ్రోత్. ఇక్కడ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం దే హ్యావ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది సీడ్స్లో కదా, సో రూట్స్ గ్రోత్లో దే విల్ బి హెల్ప్. అదేవిధంగా సెల్ డిఫరెన్షియేషన్ లైక్ జైలం అండ్ ఫ్లోయం. ఓకేనా? సింపుల్ టిష్యూ, కాంప్లెక్స్ టిష్యూలుగా డిఫరెన్స్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా బ్రాంచింగ్ రెగ్యులేట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్. ఓకేనా? రెగ్యులేట్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్. అదేవిధంగా enhance the apical dominance speed. Enhance is nothing but speed the apical dominance. ఆక్సిజన్స్ అనగానే ఫస్ట్ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఎపికల్ డామినెన్స్. ఓకేనా? అపెక్స్ పార్ట్లో ఉంటుంది, అంటే దే డిడ్ నాట్ అలౌ ద లాటరల్ బ్రాంచ్. నాట్ అలౌ ద lateral branch. So function in the phototropism and gravitropism. Phototropism is nothing but to towards the light. Okay, na, to bend towards the light side. It is called as phototropism. And promote the xylem differentiation. Okay, mandaki cheppunnam cell differentiation, simple tissue, complex tissue. Okay, especially xylem nu differentiate chesedi auxins. Next retard the leaf abscission. ఓకేనా? రిటార్డ్ అంటే స్టాప్ అన్న, లీఫ్ అబ్సిషన్ దే విల్ బి స్టాప్ బై ఆక్సిన్స్. నెక్స్ట్ సైటోకైనిన్స్ సింథసైజ్డ్ ఇన్ రూట్స్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు అదర్ ఆర్గాన్స్. ఓకేనా? సైటోకైనిన్స్ మోస్ట్లీ సింథసైజ్డ్ ఇన్ రూట్ పార్ట్స్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ టు అదర్ ఆర్గాన్స్. అఫెక్ట్ ద రూట్ గ్రోత్ అండ్ డిఫరెన్షియేషన్. ఓకేనా? cytokinin also give the differentiation of cells. So exam lo which hormones are helping in the differentiation of cells అంటాడు. కానీ ఆక్సిన్స్ అండ్ సైటోకైనిన్స్ వస్తాయి. అదేవిధంగా స్టిమ్యులేట్ ద సెల్ డివిజన్, helping in the formation of new cells and cell growth, and stimulate the germination of leaves. Sorry, 1 minute. So stimulate the formation of new leaves and delay the senescence. Senescence is nothing but die of chloroplast. Die of chloroplast. ఓకేనా? ఎప్పుడైనా లీవ్స్ గమనిస్తుంటే గ్రీన్ పార్ట్ కాస్త మనకు ఎల్లో కలర్ అవుతుంటుంది, అవునా? ఎల్లో కలర్ కానీ అదర్ కలర్ అవుతుంటుంది ఎప్పుడు, ఎందుకంటే ఇక్కడ క్లోరోప్లాస్ట్ డై అయినప్పుడు ఓకేనా ద గ్రీన్ పార్ట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ కన్వర్ట్ ఎల్లోయిష్ కలర్.
సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సినసెన్స్. ఓకేనా, దాన్ని సైటోకైన్ ఏం చేస్తుంది, డిలే చేస్తుంది. ఓకేనా, లీఫ్ అనేది గ్రీన్ కలర్ లో ఎక్కువ రోజులు ఉండేలా చేసేది సైటోకైనిన్స్. నౌ జిబ్బైలిన్స్. So is present in the meristems of apical buds and roots and young leaves and embryo. Okay, na, gibberellins also present in the apical buds, roots and leaves and embryo. Okay, na, it promote the seed and bud germination. Okay, na, it promote the seed and bud germination means help the seed dormancy. Okay, na, ఓకేనా, సీడ్ డార్మెన్సీని ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ ప్రమోట్ చేస్తుంది, ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తుంది. డార్మెన్సీ ఇక్కడ ఉంది, డార్మెన్సీ నథింగ్ బట్ నాట్ ఏబుల్ టు జర్మినేట్ కన్నా. ఓకేనా, స్టాప్ ది డార్మెన్సీ. ద సీడ్స్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు జర్మినేట్, దిస్ కండిషన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డార్మెన్సీ. అవునా, సో ఆ డార్మెన్సీ ఇక్కడ జిబ్బైలిన్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, స్టాప్ చేస్తున్నాయి. సో ఫలితంగా ఏమో ఇక్కడ సీడ్ అండ్ bud are germinated. Next, stem elongation. The stem will be elongated and leaf growth and stimulate the flowering and development of fruit and affect the root growth and differentiation. Okay, seed and bud germination లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బై జిబ్బైలిన్స్. దాంతో పాటు స్టెమ్ ని ఎలాంగేట్ చేస్తుంది, అదేవిధంగా లీఫ్ గ్రోత్ అండ్ స్టిమ్యులేట్ ద ఫ్లవరింగ్ అంటే ఫ్లవర్ ఓపెన్ అయ్యేలా చేస్తుంది. ఓకేనా, మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం డార్మెన్సీ అన్నాం కదన్నా. సో అక్కడ ఫ్లవర్స్ జర్మినేట్ అవ్వవు, ఎప్పుడైతే మనం జిబ్బైలిన్స్ స్ప్రే చేస్తామో అక్కడ, సో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతాయి, ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ అనేటివి ఓపెన్ అవుతాయి. ఓకేనా, సో వన్ ఈజ్ దంటూ, సో దిస్ ఎక్స్ట్రా ఫన్ యూనా, దిస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రా పాయింట్ దట్ ఈస్ స్టెరాయిడ్స్. ఓకేనా, స్టెరాయిడ్స్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది సీడ్స్, ఫ్రూట్ అండ్ లీవ్స్ అండ్ ఫ్లోరల్ బడ్స్. ఓకేనా, it is inhibit the root growth. So the steroids are present in the seeds and roots lo untai. This inhibit the root growth and retard the leaf abscission and promote the xylem differentiation. Okay na, just the extra point meeku ante. Okay na, దీని గురించి మనకి ఇక్కడ బుక్స్ లో లేదు. దిస్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ స్టెరాయిడల్ హార్మోన్స్. ఓకేనా, సో ఇది ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ ఇన్హిబిట్ ద రూట్ గ్రోత్, అదేవిధంగా లీఫ్ అబ్సిషన్ ని చేస్తుంది, దాంతోపాటు జైలం ని ప్రమోట్ చేస్తుంది. నౌ అబ్సైసిక్ యాసిడ్. సో అబ్సైసిక్ యాసిడ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది లీవ్స్, స్టెమ్స్, రూట్ అండ్ గ్రీన్ ఫ్రూట్స్ లో ఉంటాయి. ఓకేనా, ద మేజర్ ఫంక్షన్ ఈస్ ఇన్హిబిట్ ద గ్రోత్ అండ్ హెల్పింగ్ ఇన్ ది క్లోజ్ ఆఫ్ స్టొమాటా. క్లోజ్ ఆఫ్ స్టొమాటా, మరి ఓపెన్ ఆఫ్ స్టొమాటా cytokinins. Okay na, the major function of abscisic acid is inhibit the growth, adanga close of stomata. Very good, close of stomata. Next, epudu during the water stress condition. Okay na, stomata manaki em avutayi, they will be close. Next, promote the seed dormancy. ప్రమోట్ ద సీడ్ డార్మెన్సీ అంటే ఇక్కడ అగెనిస్ట్ ఆఫ్ ఏదైనా అగెనిస్ట్ ఆఫ్ దేనికి అగెనిస్ట్ వస్తుంది, ఇక్కడ మనకు సీడ్ డార్మెన్సీని ఇంకా ఎక్కువ చేస్తుంది కదా. సో అగెనిస్ట్ ఆఫ్ జిబ్బరెలిక్ యాసిడ్. ఓకేనా, జిబ్బరెలిక్ యాసిడ్ ఇది అగెనిస్ట్ గా ఫంక్షన్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇథిలిన్, టిష్యూ ఆఫ్ రైపెనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్. ఓకేనా, టిష్యూస్ ఆఫ్ రైపెనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ లో ఉంటాయి. ఎందుకు, మనకు కాయలు త్వరగా పండ్లు అవుతాయి కదా, ఎలా అవుతాయి అంటే దాంట్లో ఇథిలిన్ అనేది గ్యాస్ హార్మోన్ ఈథోఫాన్ రూపంలో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి. ఓకేనా, పండ్లు మన కాయలు త్వరగా పండ్లుగా మక్కుతుంటాయి. సో నోట్స్ ఆఫ్ స్టెమ్ అండ్ ఏజింగ్ ఆఫ్ లీవ్స్ అండ్ ఫ్లవర్స్. ఓకేనా, మనకు ఓల్డ్ లీవ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. చూడండి, promote the fruit ripening and opposite to some auxins. Promote the fruit ripening, most important, promote the fruit ripening. దాంతో పాటు ఓకేనా ఆక్సిన్స్ కు అగనెస్ట్ గా ఫంక్షన్ చేస్తుంది. ప్రమోట్ ద ఇన్హిబిట్ ఆఫ్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ రూట్స్
ఇంకా లీవ్స్, ఫ్లవర్స్ అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ స్పీసీస్. ఒక్క దాంట్లో ఒక్కో ఏమైనా ఫంక్షన్ చేస్తుంది. నౌ చూడండి, ద ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ప్లాంట్స్ అన్నాడు. ఓకేనా, మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఏ పార్ట్స్కు ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది అంటున్నాడు. చూడండి, మనకి పార్ట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న, ఇవే ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ నుంచే మనకు క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో మేజర్ ఫంక్షన్ అండ్ హౌ దే ఎఫెక్ట్. సో చూడండి, హెల్ప్ టు ఇనిషియేట్ ద రూటింగ్ ఆన్ స్టెమ్ కటింగ్. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక స్టెమ్ పార్ట్ తీసుకుందాం. ఈ పార్ట్ కట్ చేసి ఓకేనా ఇక్కడ ఆక్సిజన్ స్ప్రే చేస్తే there will be formation of new roots. ఓకేనా, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హెల్ప్ ఇన్ ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ రూటింగ్ ఆన్ స్టెమ్ కటింగ్. ఓకేనా, ఎప్పుడైతే స్టెమ్ పార్ట్ని కట్ చేసి ఇక్కడ స్ప్రే చేస్తామో ఇక్కడ న్యూ రూట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆటోమేటిక్గా ఇట్ ఇస్ డెవలప్ టు న్యూ రీడ్ సిస్టమ్. అంటే ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్ టెక్నిక్. ఓకేనా, హైబ్రిడేషన్ టెక్నిక్ మనం మామూలుగా గ్రాఫ్టింగ్ అంటాం. ఓకేనా, మామూలుగా విలేజెస్లో మనం అంటుకడడం అంటాం. అంటే ఒక స్టెమ్ పాయింట్ తొలగించి ఇంకో పార్ట్ తీసుకొచ్చి అక్కడ యాడ్ చేస్తాం. అవునా, కొన్ని రోజుల తర్వాత అక్కడ రూట్స్ వస్తాయి. ఎందుకంటే అక్కడ ఈ ఆక్సిజన్స్ డెవలప్ అవ్వడం వలన దే డెవలప్ టు న్యూ ప్లాంట్. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రాఫ్టింగ్ మెథడ్, హెల్ప్ ఇన్ ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ రూటింగ్ ఆన్ ది స్టెమ్ కటింగ్. నెక్స్ట్, ద ఇండ్యూస్ పార్థినోకార్పీ. పార్థినోకార్పీ is nothing but development of fruit without fertilization. So oxygen is also helping in the without seed formation. Okay na, so fruits formation lo they will be help. Example, tomatoes lo they will be effect. Next, used as a herbicide to eliminate weeds అన్నాడు. అంటే మనకు మామూలుగా పంట పొలాల్లో గడ్డి పెరుగుతుంది కదా, మామూలుగా మన పంట మొక్కల మధ్య గడ్డి పెరుగుతుంది కదా. సో వాటిని ఎలా తొలగిస్తామంటే ఆక్సిజన్ స్ప్రే చేయడం ద్వారా, స్పెషల్లీ 2,4-D అండ్ 2,4,5-T. ఓకేనా, సింథటిక్ ఆక్సిజన్స్ అయిన 2,4-D అండ్ 2,4,5-Tలను యూజ్ చేసి టు రిమూవ్ హెర్బిసైడ్స్. ఓకేనా, ఇట్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ది మోస్ట్లీ డైకాట్. ఓకేనా, ఎస్ నాన్న, 2 మార్క్ ఆన్సర్ ఉంది మీకు. సో herbicides to eliminate by 2,4-D, 2,4,5-T of synthetic oxygens. ఓకేనా, దిస్ 2,4-D స్పెషల్లీ ఏ ప్లాంట్స్ ని, డైకాట్, వీడ్స్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది. నాట్ ఎఫెక్ట్ మోనోకాట్స్. అదేగా ప్రమోట్ ద అబ్సెషన్ ఫాలింగ్ ఆఫ్ లీవ్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్. ఓకేనా, బట్ ఓల్డర్ మెచ్యూర్ లీవ్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ప్రమోట్ ద అబ్సెషన్ ఫాలింగ్ ఆఫ్ లీవ్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్. ఎప్పుడు ఓల్డ్గా ఉన్నప్పుడు. ఓకేనా, మామూలుగా ఓల్డ్ అయిపోయిన తర్వాత పడిపోతాయి కానీ వాటిని పడిపోయేలా చేసేది ఇక్కడ లీవ్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ని ఆక్సిజన్స్. ఓకేనా, యంగ్గా ఉన్నప్పుడు వేరు. ఓకేనా, ప్రమోట్ ది అబ్సెషన్ ఫాలింగ్ ఆఫ్ లీవ్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఎలా, బై ఆక్సిజన్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఎక్కడ ఏంది, నెక్స్ట్ వన్ జిబ్బరెలిన్స్. ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద లెంత్ ఆఫ్ యాక్సిస్. ఓకేనా, మనకు షుగర్ కేన్ ఇండస్ట్రీలో వీటిని స్ప్రే చేసినప్పుడు వాటి యొక్క లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వలన మనకి ఏమో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా క్రాప్ ఏమవుతుందన్న, ఎక్కువ వస్తుంది కదా. చూడండి, స్ప్రేయింగ్ షుగర్ కేన్ క్రాప్ విత్ జిబ్బరెలిన్స్ ఇంక్రీజ్ ద లెంత్ అండ్ ఈల్డ్. ఇంక్రీజ్ ద లెంత్, ఆటోమేటిక్గా క్రాప్ ఏమవుతుంది, ఎక్కువ వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ అ హెల్ప్ టు ఫార్మర్స్ అండ్ ఆటోమేటిక్గా షుగర్ క్వాంటిటీ ఆల్సో ఇంప్రూవ్. ఓకేనా, నాకు షుగర్ కేన్ అంటే నాకు షుగర్ కేన్ అన్న, ఆటోమేటిక్గా షుగర్ కేన్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ కూడా పెరుగుతుంది. సో స్ప్రేయింగ్ ఆన్ షుగర్ కేన్ ఆన్ క్రాప్స్ విత్ జిబ్బరెలిన్స్ ఇంక్రీజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ యాక్సిస్ అండ్ ఆటోమేటిక్గా షుగర్ క్వాంటిటీ ఆల్సో దే విల్ బి ఇంక్రీజ్. నెక్స్ట్, డిలే ద సెనసెన్స్. మనం చెప్పుకున్నాం క్లోరోప్లాస్ట్ డై అవుతుంది కదా, దాన్ని డిలే చేస్తుంది. అంటే గ్రీన్ పార్ట్ కాస్త ఎల్లో పార్ట్కి మారకుండా దే విల్ బి హెల్ప్. నెక్స్ట్, hastens the maturity period and early seed production.
హ్యాస్టైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్పీడ్ అప్. ఓకేనా, మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ రాగానే ఎర్లీగా సీడ్స్ జర్మినేట్ అయ్యేలా చేస్తుంది. ఓకేనా, బ్రేక్ ద సీడ్ డార్మెన్సీ. బ్రేక్ ది సీడ్ డార్మెన్సీ. నెక్స్ట్, ప్రమోట్ బాల్టింగ్. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఇంటర్నోడ్ ఎలాంగేషన్ ప్రియర్ టు ఫ్లవరింగ్. నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఇంటర్నోడ్స్ ఎలాంగేట్ అవ్వకుండా మొత్తం రెడ్యూస్ అయిపోయి, ఓకేనా, దే లుక్ లైక్ ఏ ఇలా మొత్తం ఒక ఫ్లవర్ లాగా కనిపిస్తాయి. ఓకేనా, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ బాల్టింగ్. ప్రమోట్ బాల్టింగ్. సో ఇంటర్నోడల్ ఎలాంగేషన్ జస్ట్ ప్రియర్ టు ఫ్లవరింగ్. ఓకేనా, ఫ్లవరింగ్ కన్నా ముందే ఇంటర్నోడ్స్ మనకి ఏమవుతున్నాయి, ఎలాంగేట్ అయిపోయి ద ఫార్మ్ ద వన్ కంబైన్ టుగెదర్. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ క్యాబేజీ అండ్ బీట్స్. ఓకేనా, బీట్స్ అండ్ క్యాబేజీలో బాల్టింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. అర్థమవుతానన్నా? మరి డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్, cytokinins. It's promote the cytokinins division of cytoplasm during cell division. ఓకేనా, promote the cytokinins when the cell division. న్యూ సెల్స్ ఫార్మేషన్ అవుతున్నాయి కదా, ఎలా సెల్ డివిజన్లో హెల్ప్ చేయడం ద్వారా న్యూ సెల్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. అదేవిధంగా హెల్ప్ ప్రొడ్యూస్ న్యూ లీవ్స్, క్లోరోప్లాస్ట్ అండ్ లాటరల్ షూట్ గ్రోత్. ఓకేనా, లాటరల్ షూట్ గ్రోత్ అంటే ఇక్కడ అగెనిస్ట్ ఆఫ్ ఆక్సిన్స్. ఓకేనా, అర్థమైందా? లాటరల్ షూట్ గ్రోత్ అంటే అగెనిస్ట్ ఆఫ్ సైటోకైన్ ఆక్సిన్స్. ఎందుకు? ఆక్సిన్స్ మనకు కొన్ని ఎపికల్ డామినెన్స్ కదా, దే ఓవర్కమ్ ద ఎపికల్ డామినెన్స్ ఇవి. ఓకేనా, సైటోకైనిన్స్ ఓవర్కమ్ ఎపికల్ డామినెన్స్. ఓకే, అందుకని ఏమన్నది అగెనిస్ట్ ఆఫ్ ఆక్సిన్స్. మరి అగెనిస్ట్ ఆఫ్ ఏబిఏ ఏది? జిబెలిన్స్. ఇలా గుర్తుంచుకోవాలి, అగెనిస్ట్ ఆఫ్ సైటోకైనిన్స్ ఇట్ ఇస్ ఆక్సిన్స్. అదేవిధంగా అగెనిస్ట్ ఆఫ్ జిబెలిక్ యాసిడ్ దట్ ఇస్ ఏబిఏ. నెక్స్ట్, దే ప్రమోట్ ద న్యూట్రియంట్ మొబిలైజేషన్. ఓకేనా, న్యూట్రియంట్ మొబిలైజేషన్ విచ్ హెల్ప్ ద డిలే ఆఫ్ లీఫ్ సెనసెన్స్. ఓకేనా, అంటే మొబిలైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లీఫ్లో ఉన్న డిఫరెంట్ మినరల్స్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఫాస్ఫరస్ ఉన్నాయి కదా, ఎప్పుడైతే లీఫ్ సెనసెన్స్ అవుతుందో, వాడిపోతుందో, అక్కడ ఉన్న ఈ మినరల్స్ అని దే విల్ బి సప్లై బ్యాక్. ఓకేనా, దీని అర్థమైందా? న్యూట్రియంట్ మొబిలైజేషన్ అంటే సప్లై బ్యాక్ టు అదర్ పార్ట్స్ వేర్ దే నీడ్. ఓకేనా, లైక్ కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఫాస్ఫరస్. సో ఇలాంటివన్నీ ఏం చేస్తుంది, దే ప్రమోట్ టు అదర్ ప్లేసెస్. నెక్స్ట్, హెల్ప్స్ ద ఓవర్కమ్ ద ఎపికల్ డామినెన్స్. ఓకేనా, ఎపికల్ డామినెన్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తూ సైడ్ నుంచి బ్రాంచెస్ ఓపెన్ అయ్యేలా చేస్తాయి. నెక్స్ట్, అబ్సైసిక్ యాసిడ్. దిస్ ప్లాంట్ గ్రోత్ ఇన్హిబిటర్ inhibit the seed germination. ఓకేనా, స్టాప్ ద సీడ్ జర్మినేషన్. ఇంకా స్టిమ్యులేట్ ద క్లోజర్ ఆఫ్ స్టొమాటా. స్టిమ్యులేట్ ది క్లోజర్ ఆఫ్ స్టొమాటా ఎప్పుడు? అండ్ ఎప్పుడైతే వాటర్ అనేది స్ట్రెస్ అవుతుందో, సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రెస్ హార్మోన్. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రెస్ హార్మోన్. నెక్స్ట్, ఇంక్రీజ్ ద tolerance of plants to various kind of stresses. సో ఇంక్రీజ్ ద టోలరెన్స్ అంటే అక్కడ వాటర్ సప్లై అయ్యేలా, అండ్ డిఫ్యూజన్, ఆస్మాసిస్, సో ఇలాంటి ఫంక్షన్స్లో దే విల్ బి హెల్ప్. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్, అందుకే మనం స్ట్రెస్ హార్మోన్ అన్నాము. సో దెర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రెస్ హార్మోన్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ యాంటగనిస్ట్ ఆఫ్ జిబ్బెలిన్స్. యాంటో అగనిస్ట్ ఆఫ్ జిబ్బెలిన్స్. ఎందుకు? ఇక్కడ ఇన్హిబిట్ ద సీడ్ జనరేషన్ అయినా మరి ప్రమోట్ చేసేది జిబ్బెలిన్స్ కాబట్టి అగనిస్ట్ ఆఫ్ జిబ్బెలిన్స్. నౌ ethylene the effect on plants by ethylene promote the senescence and abscission and therefore effective of fruit ripening. ఓకేనా, మోస్ట్లీ ఫ్రూట్ ని రైపెనింగ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, గ్యాస్ హార్మోన్ కాబట్టి అక్కడ వాల్టైల్ సబ్స్టాన్స్ ఉంటాయి.
సో వాలటైల్ సబ్స్టాన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆరెంజ్ తీసుకొని దాని తొక్క ప్రెస్ చేస్తే మనకు లిక్విడ్ లాగా వస్తుంది. ఓకేనా, అవే వాలటైల్ సబ్స్టాన్సెస్. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇథిలిన్. సో దెర్ ఫోర్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఫ్రూట్ రైపెనింగ్. అదేవిధంగా ప్రమోట్ ది సెనసెన్స్, అంటే లీఫ్ ని త్వరగా వాడిపోయేలా చేస్తుంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రమోట్ ది సెనసెన్స్. నెక్స్ట్, ఎన్హాన్స్ ద రెస్పిరేషన్ రేట్ అండ్ రెస్పిరేటరీ క్లైమాటిక్. అంటే రెస్పిరేషన్ పెరిగిన కొద్దీ ఆటోమేటిక్గా ఫ్రూట్స్ ఏమవుతాయి, రైపెన్ అవుతాయి. నెక్స్ట్, బ్రేక్ ద సీడ్ అండ్ బడ్ డార్మెన్సీ. బ్రేక్ ది సీడ్ అండ్ బడ్ డార్మెన్సీ. నెక్స్ట్, promote the germination on peanut seeds and potato tubers. ఓకేనా, అంటే ప్రమోట్ ఫ్లవరింగ్. ఓకేనా, అంటే పొటాటో ట్యూబర్లో ఫ్లవరింగ్ అయ్యేలా చేస్తుంది. దాంతోపాటు పీనట్ సీడ్స్ వీటిలో దే విల్ బి హెల్ప్ టు ఫ్లవరింగ్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఆక్సిన్స్. సో మనకి మళ్ళీ బ్రీఫ్గా విల్ బి డిస్కస్ అబౌట్ ది ఆక్సిన్స్. చూడండి, ఎపికల్ డామినెన్స్, విధంగా సెల్ని ఎలాంగేట్ చేస్తుంది. ప్రివెంట్ ప్రీ మెచ్యూర్ లీఫ్ అండ్ ఫ్రూట్ ఫాలింగ్. ఓకేనా, మనం చెప్పుకున్నాం ప్రివెంట్ ద ప్రీ మెచ్యూర్. ఓకేనా, యంగ్ స్టేజ్లో ఉన్న లీవ్స్ని ఫ్రూట్స్ని పడిపోకుండా దే విల్ బి హెల్ప్. నెక్స్ట్, ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ రూట్ కటింగ్ ఆన్ ది స్టెమ్ కటింగ్ అండ్ కంట్రోల్ ద వీడిసైడ్స్, అంటే టు కంట్రోల్ వీడ్స్. అదేవిధంగా ఇండ్యూస్ పార్థినోకార్పీ. అండ్ ఆక్సిన్స్ ఆల్సో help in the hedge making. ఓకేనా, హెడ్జ్ మేకింగ్ అంటే మనం చెప్పుకున్నాం పైన స్టెమ్ను కట్ చేసి ఓకేనా ఆక్సిన్స్ స్ప్రే చేసిన రూట్స్ వస్తాయి కదా. సో హెడ్జ్ మేకింగ్ ఇన్ నథింగ్ బట్ టీ ప్లాంటేషన్లో. ఓకేనా, మరి టీ ప్లాంట్ ఏం చేస్తాం, లీవ్స్ కట్ చేస్తాం కదా. సో లీవ్స్ కట్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఆక్సిన్స్ ఏం చేస్తాయి, మళ్ళీ న్యూ లీవ్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి. ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ హెడ్జ్ మేకింగ్. ఓకేనా, అప్పర్ పార్ట్లో ఉన్న లీవ్స్ని కట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ ఏమవుతాయి, మళ్ళీ న్యూ లీవ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకేనా, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హెడ్జ్ మేకింగ్ ఇన్ టీ ప్లాంట్స్. సో జిబ్బైలిన్స్ delay the senescence, can delay the senescence, speed up the malting process, speed up the malting process. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ బియర్. ఓకేనా, బేవరేజెస్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, అలాగే వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫర్మెంటేషన్. వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్లో విల్ బి యూజింగ్ ఇన్ జిబ్బైలిన్స్. అదేవిధంగా ఇంక్రీజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ గ్రేప్ స్టాక్స్. ఓకేనా, ఇంక్రీజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ గ్రేప్ స్టాక్స్. అదేవిధంగా లెంత్ ఆఫ్ ది స్టెమ్ ఇన్ షుగర్ కేన్. ఓకేనా, ఎప్పుడు మనకు గ్రేప్స్ ఎలా ఉంటాయి కదా మనకు. సో ఎప్పుడైతే స్టాక్ ఇలా ఇంక్రీజ్ అయిందో మనకేమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా ఫ్రూట్స్ కూడా ఎక్కువ వస్తాయి. ఆటోమేటిక్గా క్రాప్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దే విల్ బి మోర్ హెల్ప్ టు economically they will be help to farmers. And bolting in beet and cabbages and many plants with rosette habitat. ఓకేనా, రోజ్ లాగా ఉంటాయి కదా, ఫ్లవర్ కాలీఫ్లవర్ కానీ క్యాబేజీ కానీ ఇలా ఉంటాయి. వాటి జిబ్బైలిన్స్ని ఏం చేస్తాయి, ఇంటర్ నోడ్స్ని ఎలాంగేట్ చేయనివ్వకుండా. ఓకేనా, జస్ట్ ప్రియర్ టు ఫ్లవరింగ్. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ బాల్టింగ్ ప్రాసెస్. సో దే లుక్ లైక్ ఏ రోజ్ మోడల్. నెక్స్ట్, cytokinins. So cytokinins is agonist of auxins by the promote the cell division and induce cell enlargement and reduce the apical dominance. Okay, promote the cell division అంటే న్యూ సెల్స్ ఫామ్ చేస్తుంది, అదేవిధంగా సెల్ని ఎన్లార్జ్ చేస్తుంది. and reduce the apical dominance, to control apical dominance, overcome the apical dominance and induce the growth of auxiliary bud. ఓకేనా, ఈ ఆక్సిలరీ బర్డ్స్ని గ్రోత్ అవ్వకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకేనా, న్యూ క్లోరోప్లాస్ట్ ఫార్మేషన్. నెక్స్ట్, లాటరల్ షూట్ గ్రోత్, అడ్వెన్షియస్ రూట్ ఫార్మేషన్లో సైటోకైనిన్స్ విల్ బి హెల్ప్. నెక్స్ట్, ఇథిలిన్ ప్రమోట్ ద సెనెసెన్స్ అండ్ అబ్సిషన్ ఆఫ్ లీఫ్ అండ్ ఫ్రూట్స్.
ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఆక్సిన్స్ ఏమో ఏం చేస్తున్నాయి, యంగ్ లీవ్స్ ని అలానే ఉంచుతుంది, బట్ ఓల్డ్ లీవ్స్ ని పడిపోయేలా చేస్తుంది కదా, అవునా. ఇక్కడ ఎథిలిన్ ఏం చేస్తుంది, ప్రమోట్ ద సెనసెంట్ అండ్ అబ్సిషన్ ఆఫ్ లీఫ్ అండ్ ఫ్రూట్స్. త్వరగా సెనసెన్స్ అయ్యేలా చేస్తాయి ఎథిలిన్స్, అగెనిస్ట్ ఆఫ్ ఆక్సిన్స్. ప్రమోట్ ద రైపెనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్, ఇంకా బ్రేక్ ద సీడ్ అండ్ బడ్ డార్మెన్సీ. ఓకేనా, ఇక్కడ జిబ్బలిన్స్ తో పాటు ఇథిలిన్స్ కూడా హెల్పింగ్ ఇన్ బడ్ డార్మెన్సీ. నెక్స్ట్, ఇనిషియేట్ ద జర్మినేషన్ ఆఫ్ పీనట్, స్ప్రౌటింగ్ ఆఫ్ పొటాటో ట్యూబర్ అండ్ ప్రమోట్ ద రూట్ గ్రోత్ అండ్ రూట్ హెయిర్ ఫార్మేషన్. ఓకేనా, రూట్ హెయిర్ ఫార్మేషన్ మోస్ట్లీ ఎథిలిన్. ఓకేనా, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. నార్మల్గా ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ అంటే మనకి ఏమొస్తాయి, ఆక్సిజన్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, లాటరల్ రూట్స్, రూట్ హెయిర్ ఫార్మేషన్ బై ఎథిలిన్. ఓకేనా, టాప్ రూట్ ఈజ్ బై ఆక్సిన్స్. ఓకేనా, రూట్ హెయిర్స్ బై ఎథిలిన్. ఓకేనా, నెక్స్ట్, అబ్సాసిక్ యాసిడ్, stop the seed germination and agonist of gibberellic acid, stimulate the closure of stomata and increase the tolerance to various stresses and induce dormancy in seed and bud, promote the aging of leaves. ఓకేనా, ప్రమోట్ ద ఏజింగ్ ఆఫ్ లీవ్స్. అంటే లీఫ్ ఏజ్ ఎక్కువైనప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ, అది సెన్సెన్స్ అయ్యేలా చేసి పడిపోయేలా చేస్తాయి. ఓకేనా, ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఓకేనా, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఓకేనా, ఫంక్షన్స్ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాయి. ఓకేనా, సో ఏది ఏ ఫంక్షన్ చేస్తుంది జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఓకేనా, సో ఎథిలిన్ అండ్ జిబ్బెలిన్స్ దగ్గర ఫంక్షన్లో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుందన్న జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. నౌ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యూ. Go through the following statements. Go through following statements. చూడండి, the most widely used compound source of ethylene is ethofan అన్నాడు. The most widely used compound source of ethylene is ethofan. సో ఇది కరెక్టా రాంగా చూసుకోవాలి. ఇందా చెప్పుకున్నాం, వన్ ఆఫ్ ద సింథటిక్ హార్మోన్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, ethylene helps the plants to increase the absorption of surface, promote the root growth and root hair formation. Okay, root hair and root hair formation lo they will be help. Okay, ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఎథిలిన్ ఈథోఫాన్ గ్యాస్ హార్మోన్ రూపంలో వస్తుంది అండ్ దే హెల్పింగ్ ఇన్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రూట్ హెయిర్స్. నెక్స్ట్, 2,4-D is mainly used to kill mature monocotyledon plants అన్నాడు. ఓకేనా, కరెక్టా రాంగా, మనకి పార్ట్ రాంగ్ అవుతుంది. ఎందుకు, ఇందాక చెప్పుకున్నాం 2,4-D is mainly used to kill dicot weeds. ఓకేనా, dicot weeds, so they did not affect monocots. Yes, Nana, B is the correct. Next, spraying the juvenile conifers with gibberellic acids hasten the maturity period. ఓకేనా, కోనిఫర్ ప్లాంట్స్ మీద వీటి స్ప్రే చేసినప్పుడు దాని యొక్క మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ ఏం చేస్తుంది, స్పీడప్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా దస్ లీడింగ్ టు ఎర్లీ సీడ్ ప్రొడక్షన్. సో 1, 2, 4 is correct. 1, 2 and 4th options are correct. So B is the correct answer. Next, which of the following statement are correct అన్నాడు. Which of the following statement are correct అన్నాడు. Gibberellins can substitute the light treatment. Gibberellins can substitute the light treatment. Okay, gibberellins also helping in the photoperiodism. Not A, Nana. It's not A. Gibberellins can substitute the light treatment. Okay, long day plants. అదేవిధంగా షార్ట్ డే ప్లాంట్స్లో దే విల్ బి యూజ్. ఓకే, నెక్స్ట్, జిబ్బెలిన్స్ ఇంక్రీజ్ ద ఈల్డ్ ఆఫ్ మాల్ట్స్ అండ్ బార్లీ గ్రెయిన్స్ ఇన్ ద బ్రేవింగ్ ఇండస్ట్రీ. మనం చెప్పుకున్నాం మాల్టింగ్ ప్రాసెస్లో జిబ్బెలిన్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్. సో ఫస్ట్ అండ్
సెకండ్ కరెక్ట్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్, జిబ్బైలిన్స్ ఫేవర్ టు ఫ్లవరింగ్ ఇన్ లాంగ్ డే ప్లాంట్స్. ఎస్, డి ఇస్ ద కరెక్ట్ నాన్న. జిబ్బైలిన్స్ ఆర్ ఫేవర్ టు ఫ్లవరింగ్ ఇన్ లాంగ్ డే ప్లాంట్స్. ఓకేనా. మనకు ఫోటో పీరియడిజం లేదు కాబట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదన్న. సో లాంగ్ డే ప్లాంట్స్ అండ్ షార్ట్ డే ప్లాంట్స్ ఉంటాయి మనకు. ఓకేనా. అంటే లాంగ్ డే టైం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఏమంటాం, లాంగ్ డే ప్లాంట్స్ అంటాం. ఓకేనా. ఇక్కడ నైట్ టైం తక్కువగా ఉంటుంది. సో అలాంటి ప్లాంట్స్లో ఓకేనా ఏం కూడా ఫ్లవరింగ్ అయ్యేలా చేసేది జిబ్బైలిన్స్. జిబ్బైలిన్స్ ఇండ్యూస్ ద ఫ్లవరింగ్ ఇన్ షార్ట్ డే ప్లాంట్స్ అన్నాడు. ఇది రాంగ్ అన్న. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ రాంగ్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఇండ్యూస్ ఫ్లవరింగ్ ఇన్ లాంగ్ డే ప్లాంట్స్లోనే. ఓకేనా. సో 1, 2, 3 ఈజ్ కరెక్ట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్, రీడ్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ అండ్ సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ దట్ కరెక్ట్లీ ఐడెంటిఫైడ్ అన్నాడు. కరెక్ట్లీ ఐడెంటిఫైడ్ అన్నాడు. చూడండి, సైటోకైనిన్స్ ఈజ్ ప్రైమర్లీ కన్సర్న్డ్ విత్ సెల్ డివిజన్ అన్నాడు. ఎస్, కరెక్టేనా. సైటోకైనిన్స్ హెల్ప్ ఇన్ సెల్ డివిజన్. నెక్స్ట్, ఇథిలిన్ బ్రేక్స్ ద సీడ్ అండ్ బడ్ డార్మెన్సీ అన్నాడు. ఇథిలిన్ ఏం చేస్తున్నా, ఫంక్షన్ చేస్తున్నానా. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ అన్నాడు కదా. కరెక్టేనా. ఇథిలిన్ function to as a gibberellic acid, similar function to gibberellins. So they also break the seed and bud. Not A, nana. Not A. Next, third one. ABA stimulate the opening of stomata అన్నాడు. సో థర్డ్ ఆప్షన్ మనకు రాంగ్ అవుతుంది. థర్డ్ ఆప్షన్ రాంగ్ అవుతుంది. helping in closing of stomata. Okay na. Sir, the option that correctly identify అన్నాడు. సో బై నన్న మేబీ ఆప్షన్ రాంగ్ ఉంటుందన్న. సో ఎక్కడో చిన్న మిస్టేక్ ఉంది క్వశ్చన్లో. ఓకేనా, యూ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, ఇథిలిన్ ఇనిషియేట్ ద జర్మినేషన్ ఆఫ్ పీనట్ సీడ్స్ స్ప్రౌటింగ్ ఆఫ్ పొటాటో ట్యూబర్. ఓకేనా, 1, 2, 4 కరెక్టే. ఓకేనా, కరెక్టేనా. ఆప్షన్ ఏ వస్తుంది, కరెక్టే. ఆప్షన్ ఏ. ఓకేనా. సో ఒకవేళ ఇక్కడ ఇన్కరెక్ట్ అంటే ఇన్కరెక్ట్ తీసుకుంటే అప్పుడు 3 and 5 రాంగ్ అవుతాయి. ఓకేనా, ఆప్షన్ రాంగ్ ఉంది. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ నాన్న. సో సైటోకైనిన్స్ ప్రైమర్లీ కన్సర్న్ విత్ సెల్ డివిజన్ కరెక్టే. ఎథిలిన్ బ్రేక్ ద సీడ్ అండ్ బడ్ డార్మెన్సీ కరెక్టే. అబ్సైసిక్ యాసిడ్ క్లోజ్ ద స్టొమాటా. సైటోకైనిన్స్ హెల్పింగ్ ఇన్ ది ఓపెనింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటా. నెక్స్ట్, ethylene initiate the germination of peanut sprouting of tomato. నెక్స్ట్, లాస్ట్ ఏమన్నాడు, ఏబిఏ ఈజ్ సినర్జిస్టిక్ టు జిఏ అన్నాడు. కాదు, అగనెస్ట్ టు జిఏ. నెక్స్ట్, గో త్రూ ద ఫాలోయింగ్ మ్యాచెస్ అన్నాడు. గో త్రూ ద ఫాలోయింగ్ మ్యాచెస్. చూడండి, అబ్సైసిక్ యాసిడ్ ఫంక్షన్ యాజ్ డిలే ద సెనసెన్స్ అన్నాడు. అదేవిధంగా ఆక్సిన్స్ కంట్రోల్ ద xylem differentiation. ఓకే. నెక్స్ట్, జిబ్బైలిన్స్ కాజ్ ద ఫ్రూట్ లైక్ యాపిల్ టు ఎలాంగేట్ ద ఇంప్రూవ్ ఇట్స్ షేప్. కరెక్టే. 2 and 3 కరెక్టే. నెక్స్ట్, ఇక్కడ సైటోకైనిన్స్ అన్నాడు. ప్రమోట్ ద ఎపికల్ డామినెన్స్ కాజ్ బై ఆక్సిన్స్ అన్నాడు. సైటోకైన్స్ ప్రమోట్ చేస్తున్నాడు ఎపికల్ డామినెన్స్ ని. దే డిడ్ నాట్ ప్రమోట్. ఓకేనా, సైటోకైనిన్స్ ఆర్ నాట్ ప్రమోట్. ఓకేనా. ఎస్, రైట్. సో అబ్సైసిక్ యాసిడ్ రాంగ్, డిలే ద సెనసెన్స్ ఇది రాంగ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఫోర్త్ ఆప్షన్ రాంగ్ అవుతుంది. 2 and 3 కరెక్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ఆక్సిన్స్, జిబ్బైలిన్స్, సైటోకైనిన్స్ అండ్ ఇథిలిన్ అన్నాడు. సో ఇక్కడ ఏం ఇచ్చాడు, బ్రేకింగ్ ఆఫ్ సీడ్ డార్మెన్స్ మనకి ఏం గుర్తు రావాలి, జిబ్బరెలిన్స్. ఓకేనా, జిబ్బరెలిన్స్ ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ ది బ్రేకింగ్ ఆఫ్ సీడ్ డార్మెన్సీ.
నా చూడండి, నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, ఇథిలిన్. సో ఫ్రూట్ రైపెనింగ్ అన్నాడు, ఫ్రూట్ రైపెనింగ్ అన్నాడు, రైట్, వెరీ గుడ్. సో ఎథిలిన్ హీఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ది ఇండ్యూస్ ఫ్రూట్ రైపెనింగ్ అన్నాడు, ఓకేనా. అదేవిధంగా ఆక్సిన్స్ హెల్పింగ్ ఇన్ ది రూట్ ఇనిషియేషన్, ఆక్సిన్స్ హెల్పింగ్ ఇన్ ది రూట్ ఇనిషియేషన్. నెక్స్ట్ cytokinins helping in the formation of new chloroplast and chloroplast deficits, ఓకేనా. సో మనకు ఆప్షన్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు, సి అవుతుంది, ఓకేనా. అండర్స్టూడ్? ఎనీ డౌట్స్? నౌ విల్ మూవ్ టు డిస్కస్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ నాన్న. Strategies for enhancement in food production. Can chance to ask 2 questions from this chapter. Can chance to ask 2 questions from this chapter. Strategies for enhancement in food production. మనకు ఓన్లీ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ అండ్ టిష్యూ కల్చర్ మాత్రమే ఉంది, ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ అండ్ టిష్యూ కల్చర్ మాత్రమే ఉంది. సో ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ది ప్లాంట్ బ్రీడింగ్. యూ హ్యావ్ ది కలెక్షన్ ఆఫ్ వేరియబిలిటీ అన్నాడు. అంటే plant breeding is nothing but one type of hybridization technique. Okay, it is one type of hybridization technique to produce new plants. Okay, also called as classical. Okay, it is one type of classical plant breeding technique. Okay, so germplasm collection antam. First ఇక్కడ ఏంది మనకు germplasm collection. Germplasm collection is nothing but collection of different type of pollen grains, seeds. ఓకేనా. అంటే ఇక్కడ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ టెక్నిక్ దట్ ఈస్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ pollen grains, ప్లాంట్స్, ఓకేనా, వైల్డ్ రిలేటివ్స్, క్రాప్ రిలేటివ్స్, వాటన్నిటిని ఒక ప్లేస్ లో గ్యాదర్ చేస్తున్నాం. సో దాన్ని మనం ఏమంటాము, జెర్మ్ కలెక్షన్ అంటాము, ఓకేనా. అండ్ దాని నుంచి మనము ఎవల్యూషన్ అండ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ పేరెంట్స్, ఓకేనా. మనం ఏదైతే జెర్మ్ కలెక్షన్ చేశామో, ఓకేనా, దాని నుంచి మనము 2 ప్లాంట్స్ని మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ప్లాంట్స్ తీసుకుంటున్నాం, ఓకేనా. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎవల్యూషన్ అండ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ పేరెంట్స్. మనకి ఏవైతే డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్ కావాలనో, ఓకేనా, విచ్ హ్యావ్ డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్ విల్ బి దేర్. సో వాటిని మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ పేరెంట్స్ తీసుకుంటున్నాము, ఓకేనా. సో ఎవల్యూషన్ అండ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ పేరెంట్స్. నెక్స్ట్ క్రాస్ హైబ్రిడేషన్ అమాంగ్ ద సెలెక్టెడ్ పేరెంట్స్. అదేవిధంగా సెలెక్షన్ అండ్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ సుపీరియర్ recombinations, testing and releasing the commercial and new cultivars. So the plant breeding, we have the most important this table nana. So we have different type of varieties, wheat varieties, kana, cauliflower, cowpea and chili. The himagiri is a variety of crop plants. It helping in the resistance to these diseases. So cowpea is a disease to bacterial blight. Okay, this table is most important, Nana. So crop plant by Brassica, where it is Pusa gaurav. It insect resistance by aphids. Flat bean is Pusa sem and Pusa sem 3. It affect to jassids, aphids and fruit borer. Okay, na? That is the most important of this table. So next one, chili. Chili is the Pusa Sadabahar is the variety and resistance to disease of chili mosaic virus. Inga okra bindi or lady's finger. The variety is Pusa savarni. The shoot and fruit borer. Okay, na? This is the plant breeding.